Maybe. Finish. Okay, before we start our lesson, I just want to check your attention. Attendance. Okay, Dinanti, are you here? Okay. Dinda, Rahma, Nur Anisha, Yuniska, Safika. Safika ada di mana? Absen ya? Oke. Rami, Mita, Nanda, Nia, Listia, Suji, not satu. Oke, she's it. Oke, terakhir Suliana. Oke. Not feeling well. Okay, good job. Now, our lesson is about persuasive paragraph, but I want to check your concentration. Clap 1, clap 1, clap 2, clap 3, clap 1, clap 2, clap 4, clap 3, clap 1, clap 2, clap 3, clap 4. Okay, before we start, let's make a game. The game is about you need to mention some word in English, and then your friend needs to continue that word. For example, Rahma mentions that letter, the end with letter R, and rice need to continue with the word R. Rice. Rice. The end of the rice is E-D-X. X with S. S misalnya sick. Sick. T. Get it? Yes. Can we start? Yes. Okay. Mention word in English. A word, just single word. Sick. Key. Young. Good job. Gorgeous. Someone. Good job. Year. Rain. Nose. Email. Leave. Fit. Good job. Okay. Because we already have midterm exam, I want to give you the new material after midterm exam. It is persuasive paragraph. Okay, what the objective of this study or material? First, you need to retell about the definitions of persuasive paragraph at first. And then the second one, you need to mention what the definitions of modal verb that we use in persuasive paragraph. Because we are in paragraph writing, right? At the end, you need to write a persuasive paragraph. Okay, first, we study about what is persuasive paragraph. Okay, anyone can read this text, please? Okay, please come. Okay, a persuasive paragraph aims to convince the reader to agree with the writer's point of view. In this type of paragraph, the writer presents an opinion or argument and supports it with reasons, evidence, or examples to persuade the reader. Okay, persuasive paragraph. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu kira-kira persuasif itu mengajak. Jadi karena kita tujuannya menulis, we need to write how to persuade someone, mengajak seseorang untuk bisa jadi membeli sesuatu, atau bisa jadi ngajak dia ikut olahraga, atau bisa jadi ngajak dia hidup sehat. So the example of that is about how to make someone agree with us to follow what we are doing. Okay, I have the example of paragraph before we start to write. Okay, the first one, this one. I will read that. Why you should invest in quality clothes? Kira-kira artinya apa? Berinvestasi di baju yang berkualitas. Oke, katanya topik sentence-nya, karena kalau kita menulis itu the first sentence adalah topik sentence. Biasanya ada 5 kalimat di dalam sebuah paragraf. Paragraf pertama adalah topik sentence, paragraf 2, 3, dan 4 adalah supporting details yang mensupport ide utamanya tadi. Kemudian yang kalimat terakhir disebut dengan conclusion atau penutup. Nah, kalau misalnya topik sentence adalah ide utama, maka harus disebutkan di sini ide utamanya adalah buying quality clothes is a smart decision because they offer both long-term value and comfort. Kata kuncinya berarti kalau kita membeli baju yang kualitasnya bagus itu, dia lebih tahan lama, sama menawarkan kenyamanan. Kalau bajunya mahal tapi nggak nyaman kan nggak bagus juga kita belinya ya kan? Nggak enak juga dibilang ngapain beli mahal-mahal kalau nggak nyaman. Begitu ya? Oke. Kemudian kalau kalimat yang kedua ini adalah supporting details. Siapa yang mau baca kalimat kedua ini? Okay. First, high quality clothes last longer, saving your money in the long run. Okay. Kalimat ketiga siapa yang mau baca? Wants to read ya, please. Unlike cheap, low quality items that wear
that wear out quickly durable fabrics such as cotton or wool maintain their shape and color after several washes, ensuring they stay presentable for a long time. Oke. Kalimat keempat, the four sentences. You, please. For example, investing in a well-made jacket may cost more initially, but it will remain functional for many seasons, unlike a cheap alternative that may tear or fit quite quickly. Oke. Kemudian kita habiskan dulu. Ada siapa yang mau baca? Ya, diganti coba. Moreover, quality clothes are more comfortable to wear. They are often made from materials that are soft on the skin and breathable, which makes them perfect for everyday wear. A comfortable outfit can improve your overall well-being as you feel more relaxed and confident. Oke. Coba yang mau baca terakhir. One straight, oke yuk. Kita besarkan dulu sebentar. Zoom. Oke, yuk. Therefore, it's worth spending a bit more money on clothes that will serve you well, both in terms of durability and comfort, making them a better choice in the long run. Oke, so persuasive paragraph itu we use adjective. Karena kita biasanya ngajak orang, kenapa harus melakukan hal tersebut? Misalnya, kenapa kita harus olahraga? Because it make us fit. Fit itu adalah adjective. Make us healthy. Healthy misalnya juga health-nya adalah adjective. Misalnya seperti itu. Jadi kita membutuhkan kata adjective. Adjective itu apa sih? What is adjective? Kemudian karena kita buat kalimat pasti kita butuh verb. What is verb? Oke. Nah, yang menjadi permasalahan untuk membuat kalimat persuasif paragraf kita butuh modal verb. Apa itu modal verb? What is modal verb? Kata kerja bantu. Oke, kata kerja bantunya apa aja kalau di dalam bahasa Inggris? Kita punya can, kita punya would, punya apa lagi? May, might, apa lagi? Must, shall, should, will, would, ought to, need, itu, there, used to, have to. Oke, nah permasalahannya sekarang apa bedanya kita pakai can sama could? Kalau can itu apa sih artinya? Bisa itu berarti menyatakan kemampuan. Apa bahasa Inggrisnya kemampuan? Ability. Kenapa sih itu disebut menyatakan kemampuan? Karena artinya bisa. Contohnya, can you speak 3 languages? Bisa nggak kamu bicara 3 bahasa? Kemampuan nggak itu? Ya, berarti dia mengolah apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, can you climb that mountain? Misalnya, bisa nggak kamu manjat gunung itu? Gitu ya. Itu berarti kemampuan kita, bisa apa enggak? Nah, permasalahannya adalah di could. Could ini bentuk pastennya dari can. Kalau misalnya kalimatnya itu lampau, contohnya kan tadi Miss bilang kamu bisa bicara 3 bahasa nggak? Gitu. Kalau misalnya Miss yang nanya itu waktu kamu kecil, when you were a kid, could you speak 3 languages? Dalam konteks itu kan sudah lampau, maka pakainya could bukan can lagi. Kalau tadi kan can you speak 3 languages? Nah diganti, could you speak 3 languages when you were kid? Ketika kamu kecil. Itu konteksnya kalau dia past tense. Begitu juga dengan may dan might. May-nya itu present, might-nya itu past tense. Tapi permasalahannya juga could ini double fungsinya. Bisa menyatakan politeness. Might itu juga bisa menyatakan politeness. Politeness itu apa artinya? Nah, kita sebagai umat beragama Islam, kata Islam semua. Kan kita harus polite, menjaga toleransi beragama. Contohnya, kalau kita nyuruh yang nggak sopan tuh, tutup pintunya, ya kan? Tutup pintunya itu nggak sopan, apalagi sesama kita. Apalagi kalau bikinnya itu sama gurunya, sama dosennya. Kesopanan. Misalnya ngajak orang pakai will, kan kalau presentnya will ya, di sini ada will. Ini ada will ya. Will itu artinya akan, tapi kalau would itu artinya bentuk lampau. Nah, tapi kalau would ketemunya would like itu artinya ingin. I would like to go, saya ingin pergi. Atau tingkat kesopanannya bisa dipakai untuk menyatakan ngajak orang. Seperti misalnya tadi ngajak orang ya. Would you like to dance with me? Would you like to have a dinner with me? Itu namanya tingkat kesopanan. Mau nggak kamu makan malam sama aku? Mau nggak kamu ngedance sama aku? Would you like to go to Jamtos with me? Pergi ke Jamtosnya, pergi ke mallnya. Jadi would you like itu tingkat kesopanan. Nah, bukan lagi tingkat dianya lampau atau dianya present, enggak. Jadi fungsinya dua dipakai pada tingkat kesopanan politeness. Kalau kita di dalam bahasa Inggris juga kalau di grammar dia past tense. Jadi dua memang fungsinya agak membingungkan kalau sudah ada soal grammar, ya enggak? Nah, tapi karena tujuan kita menulis harus paham. Kadang namanya kita mengajak orang, bahasanya harus polite. Makanya kadang would itu keluar, could itu keluar.
Gimana bahasa Inggrisnya kalau mau minta izin ke toilet? May I go to the toilet? Oke. Kalau misalnya kamu diajak orang mau ke pesta nih, tapi kemungkinan nggak bisa. Misalnya ada orang, would you like to go to the wedding party with me tomorrow misalnya, tapi kamu nggak bisa. Tapi karena nggak bisanya itu harus menyatakan dengan sopan, jadi dia pakai might. I might be busy. I might be busy. Itu tingkatnya sopan, sangat sopan kalau di dunia bahasa Inggris bulit-bulit itu. Oke, I might be busy. Bukan yang kalau misalnya bahasa Indonesia tuh ya besok ke acara nikah yuk. Nggak bisa. Nah itu kan tingkat sopannya nggak ada ya. Tapi kan kalau sopan ini nggak bisa. Nah gitu kan, lebih sopan nggak? Tenang, lebih sopan. Jadi pakainya might. Jadi fungsinya dua kalau yang bentuknya past tense ini. Oke, tadi yang pertama memang apa rumusnya modal verb kalau kita buat kalimat? Oke, rumusnya modal verb mungkin udah dapat ya di mata kuliah lain, mata kuliah grammar ya. Oke, subjeknya apa aja? I, you, they, she, they. Kemudian modal verbnya apa aja? Bisa get, bisa good, bisa be, might. Oke, kemudian baru verb selalu verb satu. Nah permasalahannya habis pakai verb satunya gimana? Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya number one. Which sentence use the modal verb correctly? Sentence mana yang pakai modal verbnya dengan tepat? Yang mana coba number one? Nih. Bingung? Kita buat kelompok dulu aja, bingung biar bisa berdiskusi. Oke, ini nomor 21 kan? Nih, nomor 21 kan untuk membahas nomor 1 sampai nomor 5 aja. Nih, nomor 1 sampai nomor 5 silakan berdiskusi buat kelompok. Ayo berdua. Ya, ini kamu belakang aja. Nah, oke, kamu berdua. Nomor 1 sampai 5 aja ya. Oke, bisa? Coba kamu ada ke belakang. Nah, berdiskusi. Oke. Number 3, 2 and 3. Coming to the class to finish number 1. Which group? Which group? Can you have? Okay, you, one of you, please, coming to class. One second. Okay, no, look at that question. Okay, which sentence choose? Okay, which sentence uses a modal verb correctly? Our answer is C. Okay, why A is incorrect? Can you explain that? Why A is incorrect? Because the No, just focus on the why it is incorrect. because there is two infinitive here. To infinitive. Yeah. Well, why it is wrong? Because in modal verb it's just use the verb one. What's something that you need to delete? Two. Yeah, we don't need to Yeah. directly into the past verb. Yeah. So this is subject, modal verb, verb one. And then why B is wrong? Because there is es. Why we don't need ES? Because the formula don't need the es. Yeah, we don't need prefix or suffix. Best verb. Verbnya harus berdasar, benar-benar dasar tanpa adanya hubungan. Okay, so why this wrong? Yeah, D is wrong because it is past. Yeah, I think we don't have to mastic. Yeah. Gak ada mastic kan, itu bukan kata bahasa Inggris. Okay, give a close. Okay. Which verb want to come into number 2? Okay, you start. Come into number 2. If you want to come, go on. Okay. What does the modal verb must express in this sentence? You must wear a seat belt. You must
wear a seatbelt. What do you think must? Must be in the sentence artinya adalah harus. Oke, jawab. So kalau harus itu masuk bagian modal verb yang mana? So based on our discussion there, our answer is D. D. Why? Suggestion. Hmm. Because in the sentence you must wear seatbelt, kamu harus menggunakan sabuk pengaman. Di mana orang ini dia menyarankan kepada memberi saran kepada untuk menggunakan seatbelt. Oke, jawab. Why not necessity? Oke, possibility artinya apa? Kemampuan. Possibility kemungkinan, sesuatu yang mungkin. Contohnya, it might be raining. I might be not coming to the party. Kemungkinan nggak datang ke pesta. Ini biasanya be sama might. Alternations itu biasanya pakai modal verb yang mana? Permisi. Can bisa may. May. Ya. Coba contohnya gimana kalau may? May I go to toilet maybe. Oke, gitu. Kalau suggestion ini artinya apa? Saran. Saran. Contohnya kalau saran sih seperti apa? Ini giginya bengkak. Terus kamu nyaranin gimana? I think you have a problem with your liver. You should go to the dentist. Jadi kalau suggestion biasanya pakainya should atau shall kalau untuk yang bersyarat. Maka kalau mas itu necessity, ibaratnya wajib. Karena ini adalah aturan. Misalnya you need to use uniform when you come into school. Jadi mas ini masuk kepada necessity. Oke, good job. Oke, nah. Which group want to finish number 3? Ya, it's okay. Choose the correct sentence. Yang mana correctnya? Yang benar yang mana? Okay, why A is wrong? A is wrong based on the formula. There is Ya, tanpa ibu, beda prefix atau subjek. B we should Tidak perlu infinitif. Kemudian Group ing. Oke. Kenapa kan katanya kan rumusnya subjek, modal verb, nomor 1. Apakah quiet itu nomor 1? Quiet apa? Word adjective. Adjective. Maka verbnya adalah be. Benar jawabannya. Hanya saja alasannya ini bukan kalimat verbal, tapi kalimat nominal. Oke, jawab. Jadi modal verb itu tidak hanya untuk kalimat yang verbal ya, yang pakai verb 1 aja. Enggak, tapi juga untuk kalimat yang nominal. Kalimat nominal itu yang apa sih, Miss? Yang ada sendirinya. Ini kan ada be-nya kan? Ya, seperti contohnya, I am beautiful, you are handsome, you are beautiful, we are beautiful. Beautiful adalah adjective. Adjective pasti diikuti dengan to be. Makanya di sini muncul yang dia be. Kalau modal verb pakainya be. Oke, sudah? Yang terakhir deh, yang terakhir. Yang terakhir kita jawab bersama-sama. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 5. Nomor 5 deh. Titik-titik you blank see a doctor if you are feeling sick. Should. Kenapa should? Saran. Tapi sama-sama saran orang ya kan? Jadi ini adalah saran. Dia yang sakit maka kita saranin dia ke dokter. Oke, good. Ini adalah kalimat modal. Sekarang we come back into our lesson persuasive paragraph. Gimana caranya kita mengajak orang membeli iPhone? How to persuade someone to buy iPhone? Do you know iPhone is very great phone and it is very smart phone that you can have. It has so many specifications. Okay. You must buy that iPhone if you want to look cool or if you want to look trendy. Itu ngajak orang nggak? Oke. Sekarang coba pikirkan bagaimana cara mengajak orang membeli sate. Pakai modal verb. Ngajak orangnya pakai modal verb. Kan namanya merayu orang. Harus sopan, ya enggak? Kalimatnya harus ada yang pakai saran, ada yang maksa pakai mas, ya kan namanya juga macam. Coba gimana cara orang ngajak pakai apa namanya beli satu? Atau pikirkan bagaimana ngajak orang membeli sesuatu, sepatu atau baju. That's why this jacket is very comfortable. Apa? Mengajak bisa sih, bisa pakai kan, bisa pakai itu, bisa sambil tangan. Ada have to artinya harus. Ya have mempunyai, tapi kalau have to harus. Contohnya I have to go, saya harus pergi. Atau kalau mau ngajak orang, you have to buy this sasar.
Nah, kamu harus beli sate baby because very delicious atau apa? Aja, namanya juga aja. Okay, who want to say how to persuade someone? Siapa? Okay, you, coba. You have to smell this perfume. It smells like fancy and it smells like the fancy and the luxury one. You will be looks like a rich person. Okay, good job. Ini how to persuade someone to buy perfume. Okay, anyone you? Coba. Have you ever tried pink fruit? In Indonesia, we call durian. You should try this fruit once in your life at least, because this fruit known as the by unique smell and rich taste in your mouth when you eat it. You can find this fruit in a local area. Okay, good job. Ini how to persuade someone to eat durian. Eat and buy durian. Okay, you please. Yeah. You must try Lapo Joy lotion. Okay, lotion. Because the lotion is very moist and Moist. tone up. Tune up. To make your skin to. Okay, good job. You. How to persuade someone to buy something or do something? You should eat King Burger if you're hungry. Because the burger is full of big slice of beef, scrambled egg, and melting cheese. It's very delicious. Good job. Do you know how to persuade someone to buy something? I will go to school. Use Should come to me. yes, will come to me. Oke, itu ngajak orang datang ke sekolah bareng-bareng. Bisa, itu persuade juga ya? Ngajak orang, itu persuade. Oke, you. How to persuade someone you? You have to buy this map because it's limited. It is a limited edition. Oke. You should drink mineral water every time because it's made of is good. Okay, good job. Okay, you. Can you give me example of persuade? You should buy this shoes because the model is very modern and comfortable to wear. Comfortable? Yeah. Okay, good job. Is there anyone have problem to use persuade paragraph in daily life? No. No? Okay. Because our part most finished. Jadi ada tugasnya. I will have you some task. Ini ada beberapa video di YouTube tentang model. Ada beberapa yang belum paham tadi ya. Belum paham mana yang ability, mana yang possibility, ya kan? Oke, kapan pakai put, kapan pakai can, ya enggak? Oke, mungkin ya kita butuh banyak latihan. Ini a lot of practice. Dan menggunakannya di our daily life. Kapan kita harus pakai kata-kata yang sopan, dengan siapa kita berbicara, ya? Menandakan kita seorang muslimah atau muslim yang sejati. Jadi kita belajar bahasa Inggris dulu, walaupun ada budayawan, kita juga harus mempertahankan budaya kita. Harus memfilternya, apalagi calon guru ya. Oke, nah ini ada beberapa video, nanti akan Miss kirimkan linknya dulu untuk dibaca. Kemudian tidak hanya ditonton saja videonya, tetapi ada juga Google Form yang harus dijawab. Jadi deadline-nya hari ini. Jadi tugasnya ada sekitar 50 pertanyaan. Dari mana pertanyaan itu? Dari video YouTube yang ini. Oke? Oke, semua video YouTube-nya tentang modal word. Kemudian ada satu tugas lagi, membuat sebuah paragraf. Karena kan ini tujuannya membuat paragraf ya enggak? Persuade paragraf. Satu aja paragrafnya, ada topic sentence, ada supporting detail, ada closing statement atau conclusion. Kemudian diupload juga di Google Form yang paling bawah yang ini. Insert your file in this form. Okay, do you have any questions for the task? Okay, sekarang kita simpulkan dulu sebelum kita selesai. Are you hungry? Yes. Okay, coba who wants to conclude what we already learned today? Apa aja yang udah kita pelajari hari ini? What we learned? Can someone mention? First, we learn about persuasive paragraph. What is persuasive paragraph? Anyone can tell? Persuade. Yeah, a paragraph to tell the reader how to persuade something. How someone to do something. How someone to buy something. Bisa pakai apa tadi jenis tensesnya? Modal. Apa tadi modal verb? Gimana kita buat kalimat modal verb? Rumusnya apa aja? Oke, good job. Oke, apa artinya Ken? Bisa. Apa artinya Put? Bisa. Apa artinya Bir? Iya, jangan ragu. Apa artinya Bir? Kalau Put? Kalau Put like? Ingin. Kalau have to? Harus. Kalau have? Punya. Have apakah modal verb? Have apakah modal verb?
Alright, okay, that's enough. See you. See you.